Ahwefo nyina akwaba shonko Enfambra Showdown Media so ewe Think TV, Friends of Ken TV, and our face no Kumasi Online TV. Mejedi so bad na daroma eyade acheso obi biara ho yesan se me na yaso ameti hey. Ebusia me ho de sa die bi de ane ahode no ewo honom ankasa sabre so de ma me fa afihia pashonko efri hanum say enfama ya hwefo adane de nyina no mojebre ehwe ensema na yaso be betina fidiem hanum say edebe so mo se Showdown Media me share wunya subscribe ya no subscribe dia ma me share video ma onu ebi ono so ehwe fama obi foforo na said ya dane de nyina na me ne mo adi juma no me fire wa hana won so do adwenkyere no afa comment section na say ede amaye in fact na wachi we ya yewura mu nsama hodo na na abobaba o my Ghana ne political stories NPP amanyoko election ba kwa wo mo beko adeche ni ade sebia no na jasa nsama hodo na ebobaba ne say ebobaba me de ahodo na ede ababa so mo fiada so de matena se ya ne de ekoso no eyade amde ni nyina no so baba so mo post ne so de da comment section na se mesho ye baba se nipa wo sha wo sefata se NPP amanyoko ni di wo manim na wotumi eje kunwa no ede free NDC amanyoko ni nsem no ubetimi atwa ba ede amasa nipa no wo comment section na se no before asana mesho dwumedie ne so no mebobo ni nyina so na metiefo no mahwefo nyina no wo mo atibi ensame so de mabone bede ankasa mede ni nyina no eso manefi adamu amani tua communicators ebeba betena sineja ya twetwe nkomo ede afa wo my Ghana ho saso na nsema aba wankrata anim no ATP beba betena sineja wato ne bo apensempense ni nyina mu ede amaye some of the stories ebusia ene ye behwe Kennedy akompre ko hine Japan we kopie mu asante mampon no kopie mu honom no ensama wodi tu dwa saso na Alex Tetteh abrante de meka no say ya de agese wo ha Kennedy akompre ko hine Japan no ha Kennedy campaign ni ye papa because see an ye na ye nim say Kennedy say nyade a wo bekasa Kennedy etu mema wo mo campaign ni ade nyina ma ne say dani de nyina wo mu gina baby na wo mo kasa wo mo nya very careful say wo no akompre ko de wo nya ready say wo ba besusu obi aso he is still focused wo hwe nim so ne delegate na no bekasa na delegate di kokromote no ato ne so aba just yesterday me betina fidiem han say me catch am say Alesteta sha say just so make some remarks bia allegedly obeso wo kire say former member of parliament Edema me kwabenya constituency honorable Adwoa Sarfo wakeka say ade agese ye mampani dada na nado danko egufu ado we sina gege ma na wabo ababa wani cheskele ni mu ankasa anhwoa wasaka say Dr. Bawumia wono so wusu ni tadue ni mu ankasa wo Adwoa Sarfo na hemu anhwoa wobobo di bebre agese me amade nyina Dr. Opoku prempe na pompo no wobebo na podi say yade a na po esi na gegem na sansem we obekan yebusu no me condemn wa ha say NPP amanyoko no internal election amoko mo hwese mu beyi obi a wobeba be flag bearer de ama party na 2028 mu nyina masa aka mo ho abom na makokode atumi adi nkunim bi ama NPP party no nti sa oba bonte na bekeka nsembi uba bonte be make allegations bi yembi say ya ho say right after say ya to oba na wie na sa kompre ko hine Japan di nkunim a enipa ya makasa de atia ni nyina no do you expect say people no wo mumra mejo ne Kennedy team no na 2028 Ghana for enkoto oba ne fama mu ana saso na nkrofo a wo mu free Dr. Bawumia camp a wo mu so dane de nyina no wo mu to ayampia de ma Kennedy no ayam bibisa me ho say ye to oba ne wie a do they expect say Kennedy won jai de wo ye ni nyina ho na won be join ne Bawumia team no na ye ntumi enkokode engine kunim enfama party na na I know one guy your friend Koka wonu krade wakasa de ma Dr. Bawumia wonu so to me go as far as say NPP party no kwasa Dr. Bawumia kura wini a omu hia wo bi ti say Kennedy akompre ko hine Japan na wo mo kra no metumi apam Kennedy a free party no metete sebi such sebi ejimi kasa bi etise say ya na me ameti he na me ho adwiri me ye papa esa sankrofo we nyina ye nkrofo a wo mo ba party ni mu ncheye said the amafo say wo mu sika said the amafo
se wo madaje wo NPP mu no enkrofo we no wo se wo mu bibia wo ho nti se party ne kuregu a wo mu ni bibia kafa ho wo mu ni bibia wo mu betumi ayede afo nti dan de nyina no eya na ensem a ensem fata ensem a enshen cry ensem a emboa NPP party ne ma ne tumi mba power 2028 no sansem na ena aya na wo mu keka edigu emperifo ahodo na enimase ene kra no eya de atese Kennedy team and wo mu release a statement tenten a wo mu ehse Alestete ne nsem bi o keka ne ade no eya de party no enim ho hwe mre ko nenim no meto mebo na atese letter wo mu de aba abonten no makenkan ni nyina ede amam Adwoa Papo ane Ernest Owusu Bempah onde okasa de ma kompre ko yin Japan sabre ya me no kase wono so ato bomba ebuhia ne bomba wato no enye insikra jume ko bia daroma ena ne wo ma so mase am di shoulder jume de no eba beso mo eye Lioness Clinic GH mahwe yade bia reda so awechi a wunya anu eduro no mekafo wo mo ede ama se chuchu nan ekopie mu wo ma hwe ye no wo ma we bibido papa ebetimi etu yade ni nyina no ase eye free consultation ti bebi biara wo bia no wo frɛ wo mo a eye free wo pɛ wo mo chi akwan so de akuma ase ha wo mo tech maximum sanso na nkramantem no eye ade a wo mo spenters yade bi da so a wo betimi afrɛ wo mo 0559658403 and 0558143438 na one wo mo atwetwe enkomo saso na Danis garage so se wo pɛ car papa atode a bepie mu e wo mo showroom na cars ahodo ni nyina no wo mo emfa bi ema na just festive season me pa church 7 na ne wo be wo trase na ne we twa 7 na ne wo na wo kwa en se wo kwa wo pe o mechi akwan a wo mo okumasi askwa wo mo ni ti aya mas e na edition ni betimi afre wo mo e 0550623377 na one wo mo atwetwe enkomo me ametre dwumedie mu na mede asom mo medi ene nana ya sewa yentufa na yenko ensem ni mu de se de na America no mesi Alestete de wa sha se ajase wo keka nsem bi asansa ma wo keka nyina no eya de ajase emboa eye Kennedy akompre ko hine Japan ne campaign na wo ye eno adami bo ni video bi wa hanum se na o make allegations say Adwoa Sarfo wone empenifo big gurus pa wo mo NPP party ni mo one sankwafo ni nyina no ada enti ade ajaso no ankasa ne political career no wa ende ne dada enye wo bi na eba be ende ne political career no ede amano saso ena nsem bi ajasa atachia wa sha ase a wo keka de fa kompre ko hine Japan ho ne ade nyina no Alestete ede ho respond eba abonten na yeda sore ya afi me na ma be fonten tafidie so hwe nsema na ya sewa menya na me dia ba be su metie for de mahwefo adade de nyina mo gibreshe shoulder ntwumedie me ko hwe ya Alestete ene buhua na ni abedi ajasa ne wo kitansa na ne wo ka insuo e ka asase e bo nananum dia no wahwie de egufom ni nyina no wo se e de akompre ko hine Japan wa breye papa pansa na wo ye sa campaign we ensem bia da ensem fata bia da atachi abeba bonte beba be ka so odigu akompre ko hine Japan ene ebuhua edi ahodo nananum ahodo abosuma ahodo di wo bobo wo mu di wo num bi no wahwie bi gufom ni ade na wo wie ye no ene wo san ba be situ say asem na wo no Alestete ka ye e de fa ho no Adwoa Sarfo no won twe na no fa wo ho onim de wo ka party ne ho de e ko ne de ba nyina ya de na ni tue mu bi enti sansa we ya just wo di egufomi se wo bi se wo boa obi se ono Alestete wo nim de wo ka na ye nsemi na wo ka de egu Adwoa Sarfo enim asede a ene na nanano mi ene na wo mu mefa ne kra mfefiri ni nsemi in fact de abo Alestete wa piti de egufom no ebusua enyasam keto wasa so akondeme eye ensema ho no abosero Adwoa Sarfo ebeka ye de fa akompre ko Japan ho nyina no mesha so obeka me ho ne akọ na yato yebu etie sansem we nyina so no abasisia ade na wo Adwoa wo ba beka nsem egu papa no fi na ye ka nipa yegu no fia eye wo so political career wo papa Samin Adwoa eye Bawumia kono na nka ye to ne so aba because na poso Sarfo epese Adwoa ye pese nya female president e wo kuma wo ba ye ai wo be ye minister no Adwoa Samia Wuku eye Kennedy boy wo ne koda wo Kenya wo ne nada wo ne vice president Ali Ubano ada wo ne napo ada wo ne president Akufo-Addo ada wo ne napo wo ne nkofo Adwoa egu ne ho findia momo no wo ye kan wasa
wo so political wo de wo hu me masankofo ni nyina ye nyina ye party fo wo ka say ye ni nipa da wo etuom ye ni nipa da e wo da mu ti nipa hu na wo be ka say wo mbomu no wo sa ne ma wei enu ti na me kyesa ne me ka no nyesa me ka for fun minim ne me ka enu ti na me di wo egu so say me ma e ma ye num e me ma ninu obi bia se maka bibi afadwa ho na adwa senya ne kura me ma no nsuo na amabɔ ndi no patanye no me wofa awia kete ni ejin odan hospital 1990 na me wofa shavu kekewu na obi di sie na me wofa kofa na omu di kotuwi na ade be chi na me wofa ko US 1990 me wofa gina ho me na ne kura ne nsa na o ka kire nse patanye ne gina empa na oda so odan hospital government hospital na me ma na ni ho na ye ho hwia na nyi ansana esu bi so say e just a shavu en kanton se wo ka bibi enti minim ye maka na minim so na amabo omudin no se minim de ombetimi aye we be ka say ka politics de konjo beto na ye prewa sem say de timipa na mo fa no personal too much say that I say ko mu pa o fa na say politics is na masa na mai koso game we na ye no politics we no me myself my fan say you do and die cratch bi or Bawumia side the final research me kenyina no I research or can someone hu or no na can't or na ama mania bro or catch me ni kosia woni tefem or catch me playing say o mu be wia Kennedy o be wia ye twen cost roba for mu be wia ko na mkobo papa man nam so sa mu be wia ye o se Alex mu dia go be wia off camera no ga o se o be wia I'm so okay. Now, so Kennedy call north na ye kwaye campaign. Obi di ni phone ba no de akere me to ma papa no. Na say na esi. Me to ma papa no beti yankan. Ye to aba no obi na obi gina ho Kennedy di aye kan na obi nso fa no de ahye butu. Na mo ye we nyina na ye ne ehu a. Wo o ka akere me say ye ntena ho nyame be ye ne aye ni nyame be ye na mo san be wi aye. Wo biada a wodo nsa be kan ba wo be wia aba no wo biada a be wo zo be wia no me se me manitua na patanya mo bi takrama e wo be da le kokoso wo bi kro se da takwa ne nyina yo me na me ka me se manitua patanya ma na minim se ni patakrama wasa e wo be da le kokoso wasamba akopɛ ho enti wo de wo se wo be ma se omo entafo de omo adura ye ni frae enti meja hye nsuo ne nsa se wo de wo be ma yem plan ni wo fie se wo konu akwa akudie se wo be san de wani ababie ma na de nka be boka na makoto odwan 6000 na me yewi se me frem se momra for de enya fa me ni abre because sikana papa no I say the first one and the second round ye wie eno kra wo san kobo Bawumia no you know the money a papa no use the boy na dem mbeka bibi ono wakanka Bible say ne obeye no eno na nkofo de beyo Kennedy aka seti ankofo bibiri to be criticizing na mini problem but dem na abeka ne enim de ato so e de abu ne ofi e ho pe na emi problem djuma de nipa odi na chi e Kennedy oya we na ni wo mse BBC because o criticizing na oni problem so be criticizing but men kan ye on kan ye emfe me gu ne ho fi nti wo tena wo TV so kan ye Kennedy nkaye e de gu ne ho fi a me masama wo de wa mabran brem me ye de hye masama wo de wa mapatanye se wo kan ye wunim bia fa no ho a obi ani uni problem be wo de kan ye wunim na fa gu ne ho fi then we see that's your process you need the let's go Tetteh the campaign we are doing campaign no me kasama okay spokesperson yeah okay sure thank you or let's go no like communication member okay that's fine bigibi akome yam se de me kan ye no kura ni akasa nso no de me life atoso se Kennedy on cancer man ye no kura attaching hu fi no pese ogu Kennedy no we ene nsan ne boarding eye nsan papa amede damase nam du dwen ya damase se bibiada wo be kan fa Kennedy ho enye no kura na papa na boka ni edi na chikrom ha chikro mu obi ale nim se ansana wunya 45 years life no be easy no agire political eboawo ya ye adwuma ma papa the whole 8 years ama NPP aban o ma enyi yaye papa no nkan obi emwa wabu anyina no obi bia obeka no asem pese o good papa ni ye ni problem nti moja ya ye twei
yetwa e de ama obia obeka Kennedy ho asem a enya ne kore na opese odi gu ne ho fi no titiru ene atachia lawyer bia ono oti krom ha odi criminal case ya oti ne fie na ka ata itu ne kobo ne 1999 ta atachia ka Kennedy ho asem na enya ne kore biala no patanye wo de minim se wo betimi aye abena brem meme ye de hye ono so ye de hye sansan am de agu fom ne nsamen se wanya ho adwuma mimbu se wo ye brem wo ye nsu a wotene a wo hye na patanye minim se won so takwa obi enim se wo ye nsu kase a wo hye se wantimi anya se adwuma wo ya se obi se maboni din se woni Adwoa koda na se woni ne nkoda na wantimi amesan ni ti a se nipa no brem igya ne mawo patanye igya ne mawo me da wasenana chanka Yebusia Alex Tetteh no ane was work aside the Kennedy akompre ko hine Japan and chese allegations that will be meki and rada no one man so hono ma and then was work to nenchie I 6,000 was say kunenchie no akotonsa afre na nanom ne ade nyina asa adome a ebusia enya sam ketwa enra in fact me condemn sa act we na enen so no message what na fidiem hanum say asa abobo ma adwen say sa de ya ekoso wo NPP party no in fact eye time ensem hu na ekoso wo NPP party no no enya de pa at the end of the day eye internal election no when ye general election nipa wo be wini nyame yadoma 31st of January 2026 no obia be hia each person e de aba be ka ho se de be ya wo mo be kokoden no matumi wini 2028 election. I understand where he is coming from because this current attacks on Kennedy akompre akọ hine Japan no ya too much but sebi se wo dware na se bodamfo be yi wo tawula emfa wo ho saa so enkodi bodamfo nechi the moment I would do nakedness be pie be kwakodi bodamfo nechi no na wankasa wo mu no sebe won so wa bodam bi Alex Tetteh na no ada wo be kan the same thing and I won no church ma wontumi be bia wo ten ye kwache ne ne ade e na akompre ko hine Japan wonim se je so ono wankasa no ya de papa kura wo NPP party ni kura be kwakọ wi echi no na adane ne boni ntero wo ba bonte be ka se ensem Alex Tetteh kan ye onim ho hwe na wonu ankasa mu no eyade a wafra Alex Tetteh kuro yi echi nanim Alex Tetteh ba bonte ne bubefu ye be kasa ye be ye niam bebre na wonu kuro ankasa ma Kennedy bio na Kennedy ka so obebo wo mo ho ban na ko a wo ko okuma Kennedy but ade na ye be ka enyenso a ye be ka ensema obeka ye na Adwoa Sarfo no we yada no ne we ehu hia enra me ka bibi say sa statement na Alex Tetteh make ye no onfo hye ne tire mu say enya Adwoa Sarfo no ogu nanim asese ne say eyade a Kennedy akompre ko hine Japan oni Adwoa Sarfo no wo mamienu ade nche na Adwoa Sarfo mananya be ye mpanifo na wo mo hye wo bi a wo mo ne ne papa enam na wo mo tumi hu say papa yi one me papa na mi wo tumi be ka kire Ghana fo nyina say sebi me ma me ne NPP mpanifo ni bia da emofra ne kro be hu wo mo papa sen. Alex Tetteh, frankly speaking, you are going too far with this whole thing. Munim say showdown jumedie de na ya se wade na ya meka enya meka baby Alex Tetteh ekeka kono eya do sododo
Baby a walk a kakono was say a kumpre ko hine Japan the campaign where on your papa be and farm a same bomb na was say campaign because the man himself has decided say on kasa on bo wa the obi ebeka the obi ebeye bia no obi anye nti enye wu na wo beba bonten ebeba be make sure so ba be keka kansam ene begu nsane ade and it is so good say ne me hu letter just free Canada akumpre ko hine Japan team ho aba bonti a just penny and sa e shase e campaign spokesperson edema Kennedy akumpre ko hine Japan e lawyer Kwesi Kwate e manager ye papa na letter wodi aba bonti no and I watch a second a Japan campaign distances itself from remarks by Alex Tetteh. The campaign team of Honorable Kennedy Japan has taken note of a viral video involving an individual, Alex Tetteh, in which he made derogatory remarks against certain members of the party. 2. The campaign wishes to state unequivocally that Mr. Tetteh is not an official member, representative, or spokesperson of the campaign. As such, any statements or conduct attributed to him are strictly personal and do not reflect the value, principles, or position of the campaign of our candidates. 3. While we acknowledge the enthusiasm of supporters, the campaign does not condone insult, threats, or any conduct that undermines decency and respectful public discourse. 4. Supporters are reminded to conduct themselves in accordance with party rules, the laws of Ghana, and the ethical standards of our society, which align with the core principles of our candidates. Na chese Kennedy akumpre ko hine Japan ne kasama fo eye Kwesi Kwate ene tebrim lete di aba bonten se ensem biara chese Alex Tetteh ba bonten be kan ye no yade akumpre ko hine Japan team no on spokesperson for no ho ena wonka communication team no ho ne bibiara obeka ye bia no eye wono na yawde wona kuma mu anaso obeso oba bonten beka bibi ena wa ba bonten aba beka sansem wenyina. This is what I have been expecting from the other team and the cheni adise bia wo mo ye saade no sankadani de nyina no wo bi ba bonten ebeka bibi efi edigu candidate bi animase ena yenya candidate ni nya na se aspirant ni nyina wo mo ba bonten aba be condemn a I am not sure senka ne entokwa de cheni adise bia no ekoso wo NPP party nim no anka ebekoso when would the Alex Tetteh be kan ye once wo ma ba bonten aba be twi wo mo efiri mu se obi obi bobo na adwa ma Alex Tetteh ombo na adwa mfa ma ne san se akompre ko nim ho hwe akompre ko hine Japan ne nhuma no ba yete krom ha timba ko na aka ne de wo mu ba ko be ba be dia tembe ba be toto ayampia ye be expect sanka aspirant ne ba ko be ba bonten be ba be condemn no because a favor nintino e yade obeka na no e de atom. But I still stand by my words to say Honorable Alex Tetteh Mr. Okwen kwansa me de Honorable Kraka odi Alex Tetteh. In fact, it is dirty politics and our year and as our politics here we ye and we need power and farmer candidates. It doesn't win power for your candidate. Kennedy is doing his campaign. Ya besre. Men kofa bibi and fambe fole papa no. Nembe gu papa neni mase. If you are doing something, you can stand on your grounds and do it for yourself. But yesterday, the moment I would Kennedy beba be re no. E yadi abema Kennedy no humbe yeshi. E di ama fuye papa. And former vice president like Dr. Mahmoud Bawumia, such a respectful man, such a respected man, want to me ma bonte embe kasu onu obi akwa akoda. Ebra wo ya wo say papa no ewa yere den kwa na apesa na yere dwen den kwa na apesa papa na nkasa dwen yemfa hye yetrim se obi a obewi ni bia no obi ehia each other so obeba beka ho no makoko den atumi edi nkonim 2028 MC ametwa so edi amamode a na chese aboa papo ani Sɛx Owusu Bempah and watutubi ani Adwoa Sarfo so ani abede wono so atutubi de ama atachia ni nyina no efa motherfucker statement a atachia akoka se ye ma kompre ko hine Japan kwanya ne se womra na omeye mampani ya ade obeko UN kwa akoka motherfucker ni ade eno na Adwoa Sarfo ejina so aka se obeka motherfucker no obebi enwuma de ayesre no wonka no mbi enwuma mfa manfo so obeka motherfucker na se obesi cardio center e de ama manfo de a wonka motherfucker no
kosi cardio center waso ono nim se obia ne nenso bibia wo obia ho se ne Donald Trump mpoko bia mo US no ye mampania wo bia ne ho no ma se bi o use the F word ese Donald Trump nenso enam bibi papa bia wo ni munti no amafo akoto abama no eyade a wodi US for nti wo be pia mo ye man mu na there is no politician na wo bu adwuma wo ya doye ne ade eche ya kompre ko ohine Japan na so obe use F word be ka madafaka na se Ghana for ho be hehan ye de a ene na eyade ajeso no aboa papo wo san ya sese akompre ko won ka madafaka no na wo mia biandwuma emfama amafo video credits no enko emfama Angel FM measure so be ka me ho ne yakọ agotie sansem we nyina so abasisia the greatest democracy in the world. One come motherfucker change Donald Trump. We should be serious. This is Ghana. Listen, this is Ghana. That's where we are. Where we are. That is where we are. Where we are. We cannot say our morality too. Mami kasa michiro. MPs ni ministers omo Ghana how omo come motherfucker. Why na etiba yiri sika $6 million akosi cardiothoracic center. Ama Ghana for amanfo ewu. So come motherfucker. No bet me ama Ghana economy aye ya. Hell no, he should say the motherfucker. And we want a motherfucker president in Ghana. We want it. So come motherfucker, no bet me create jobs for millions of Gen Zs out there. Or become motherfucker. That is what the Americans did. Donald Trump got wise out or come motherfucker. And Americans love him. Who person chest on him such America for? Canada Japan come motherfucker okoma. Say me politician now since independent. Ebesi ne what me yini sika $6 million. Akwa si cardiothoracic center. Baby akoma nipa akoma say ya yetimi ye niye ono adi sika akwa si bia ma 37. How many politicians omo come motherfucker that my stadium? Omo kaso come motherfucker. And they do that. Where do they use their money for? They should come and tell me. Okay. We're creating jobs. The biggest steel factory in this country. West Africa, the whole West Africa. Would you like to respond to the baby mama? And I say, Omuma. Meba, just a few minutes. I'm going to end this. All right. So, how many leaders, political leaders, no Ghana ha, or achieve the feat of Kennedy Japan? The philanthropical jobs are why and then Nyoma why the biggest coal stores in West Africa or media any ade obiti se o boss kwakutin a juma warrior businessmen like him wakasen and iswadi so ba businessmen like kwakutin should be given the opportunity to make money to create jobs for the ordinary people. Ya try lawyer for, ya try economy back okra the idea ye need ko akansi idea ono oba o ka chese obe pimpam economy na economy ni nyina ye ewi ase na dollar ni dimirika se Usain Bolt no adwane akoshe digital ase e ho no kan digital asem etino Ghanaians want jobs and then mabunu hwe the brain drain majority of the youth from free university ben nyina obi apadwuma yo akufuado the free SHS by. We want to continue from there and create an enabling environment. Joblessness should be a thing of the past. Kennedy has the links and he's the only one who can create the opportunity for the ordinary people. As for me, Adwoa Sarfo because me person me can once only why? Because you or vindicating Kennedy Japan some make why? What vindicate Owusu Bempah adodo na afre no aboa papo no ene yakọ akwakotie ne nsem nyina ba watch say Kennedy akompre ko hine Japan de ba ne links a wo links ankasa wo betumi ebie ndwuma ne ade nyina no e de ama youth a wo mu eni edwuma ye nti no so obeka madafaka no na say amafo sa betumi akọ ma no de a ene na won ka madafaka no na won fanye ne mapa emfamboa ye my Ghana sabre ya me na mo ka say so no ada akompre ko hine Japan ko piemu ewa Asantemampon na ye nyina ye nim se ne hukene eya Madam Christy ya Asantemampon ena wo free na kompre kokọ piemu ho honom no ene wo ba baby sa delegate a wo no wo mu hia se eya de wo mu ministerial appointment ana se wo mu epese wo mu benya first lady a wo free Asantemampon na in fact wo mu respond na wo mu de man no na eye wanwafo lankasa measure so be kam ho ne yakọ na yakọ akotie ebra Kennedy ko piemu Asantemampon se me ko so ho no nyina so no emra sesia watchere se adi ofia na adenso enewot na mambo consider some question
question is mo first lady and say mo deputy minister. Mo first lady and mo deputy minister. Asam nine. Yeah. Open great here. There is no ministerial appointment. Media compare first lady. Sir, a man no money when you make it. Because Sir Oba any crew dampem. Na or catch them is some mampo. What I mean cover project. Now no Choboy me conquer and I'm going Mambo Himao Airport and walk at them say open incubators for hospital number known me a mistake me call and catch them say Madam Mishia Ohima also open incubators as a warranty Adia Machia Betray I catch them, me chrome, or see hospital be with young incubators. Now, what free America? No, order your man. Yeah, the son is Ghana, Simon free can home. One was here. Or no, they say what incubators, some say bedra on the 14th. That's a 14th January. Na shape naba. On say, oh sorry, I'm not Pahima. I can't say, Nana hima incubators, you know. Ahumachim Komoro, Honon Yasam. Ebusia compare kwa hine Japan and just campaign na wogusu awo yi okopie mu asante mamponi wodi incubator ho nsensem ne ade nyina ba just waka kire wo mo se de asante mampon hema wo si fa request yes hospitals ni bi ho no ma wo mu nya incubators no ne hu kani madam Christia wo no so free asante mampon no ade just sa incubators wakra a enche kra no ebeba bedru ne bedru so dia da just adoye adane de nyina wo ye no ade ajasa asante mampofo wo mo so ensa ebeka wo mo de yenkopie mu ewo Asempa FM na yekopie mu honom de a na honorable Sevenamu anu onu so de Kennedy echi ye friend honorable Stika wono so akasa na ne kasa ye nyina no efa NPP amanyoko no wo mo election a wo mo ede eba so nyame adom 31st of January 2026 when watch say 16 regions ne dia kompre ko in Japan oh wati nkrofo bi ediane and dia wato ne bo abobo si o voter region NPP Kennedy befa wo ho no Ashanti region Kennedy befa abi another 5 northern regions no and in favor Kennedy but eastern region ho kra na be tie kakra chese se dia wo kasa no wo beso obi ehu ni se ye twiye mutan ya kompre ko in Japan ebedi nkonim nyame ya adoma January 31st 2026 measure so be kan ho ne yakọ na yakọ akotie honorable Sevenamu a adodo na friend Stika nsem ni nyina no emra sisia regions honorable Kennedy Japan be wi ni ebi abeka ho oh really agree Jack agree bi abeka ho it is a regions totally acquire saying out of 16 mama calculate you calculate you be win Western North, okay. Western region, Central region, Greater Accra, Volta region, Ahafo. Ebe win Ashanti region, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's 7, yes. Eastern Edi, Benya bi o. Okay. Oti yentimi win. Okay. Dr. Bawumia be win. Okay. Benya bi o. Okay. Makam Volta on. Yeah. Northern regions 5 ni nyina yentimi win. But this time we had the votes. Averagely between 35 and 40%. Okay. So you hear adwuma so ye na anko e ba akona ye hwie gu wa itimi kan nyina bom obi anya 0 ni ade na etimi ma
vigilance here adwuma na niam to 2 year you benya between 35 in fact Bunu East Ede. Oh, okay. Ede my Bunu East. Yeah, by half ya befa. Yeah, what can half that what can Bunu no. Yeah. 50-50. Okay. Asante region 2 ni nyina do be win no. Difference na nwa. But now no. Asante body can be. Obefa but difference nwa. Na me kase be win ya. A prediction any de minim de me hu. Sure. Abade ade abechia me atokora na enema timisesa. Either will be better or worse or the same thing. But you turn in that year. Ken has won 7 regions where he gone. Papa, me na me catch you say. You afraid about 40,000. 40,000, no? Emu over 26,000 are responding. And Ken is about 53%. Difference no what to do. And no need na we can give you kasa ubi say we you numbers ni na amount. By January mu be hu. And they also my friend here like more internal pool. Yeah, be. Okay. They do about this na yen. Enya agro head you. My your police ko nfie duasa. Me bad joy han na asem pani hawo. That's true. Na ye crossfire wo soro ha. That's true. Se be nem nfie we dia ne Tony Edu nom. Dr. Tony Edu ono ampacho. Kafra se me fro Tony Edu. Rosa. Ye ne honorable me benua do nom. Se na JM and Kasa Crack. Me ne JM na me hia GTV. Sata na Hot FM. And then in copy abisoma omonke politics na sia obi apart from Greater Accra na Kumasi or and an region no but me ma drive it to every region in Ghana here those days o fan crofo me de me car ko fan crofo e konam tokula no pele magia se kania kopie e se dambayo se de utwa nsuo na akọ northern region ne asase echi ye be fa hoho e ho ba bi ye be namua ye be gi ahome a ne ye ba ya fa anim ne frankadua ne o sa eastern region o ko fa from plains yes me kwa na mdo me ni team that any part so na nim driving yes me dwa manum eastern region for the first time ye J as you jama constituency go did 2 weeks na the way this year as MC now as a doctor bi nice man tuntun bi odias here ansa na oba sehwia itimbe famwa be fa itakura de koni na ma elibo inche nom ne ade aba ne mu aba fa dwa abosumu a ne aba be si asanwene so itimwo akosi bunsun konta ne asan echi aba ayi buakwa be si sehwi be kwai na fe be kwai David anya kura ya de golf too me nam kachiro yo sata na abiri kwai ese ayi apian path ewura ba be sum si adwuma no ya yache na etoda ho ndi obi wi ni ewu election way bibia betimi asi ade de wo ka me se ka one day credit but na ide na de tie ne se Ghana for dodo na se wo mpe Kennedy o na wo koto aba na wo ma ba mu onya tumi se we ne pa wo se wo mpe and am for questions are clear boss I don't am say based on then am the cast boss me pa chi wo I don't am sending microphone kwa around ade ma ka chiro pe obi abagina di randomly onko every region market centers near the non-far report on your life. Must I say, now can me my TV ni radio so I couldn't fear your song. So people know me and the pressure they put. You know, I don't come and tell this life or anything except that you want to abandon there. Oh, yes, here, but no crime make catch on and say, NPP to me say dear. It's one of the reasons, me free baby and I'm one. Okay. Ebusia for honorable 7 amwa ena yakwa kotie ne nsema ba media de meka ne say elections are won at the polling station ane wom se mo ye campaign mo nam ne ade amanfo ka de wo mo beka wo mo che ye beto abade amamo ne ade ye ti krom ha 2024 wo bi ka che ye se nka Ghana fo krom bi nkoto abanka ye njindi Dr. Mahmoud Bawumia na ma wo ye campaign na amanfo ani die eche wo ko hia amanfo pa na behwe se de nipa ko piem wo hono ma yeah, so NPP election they breaking the 8 no I we win ye na sana joko wieche minu mienu nyina no ye ni figure wo de babo nti we ne de mo betumi a kire ye be wini ha ye be wini ha ne ade but e former adwuma no nso no ye be sere mu ye baba se mo be call grounds na mo be ye adwuma ano odi ankasa se de be ye betumi aboa na mwetumi e wini election no hana ATP atena se ansama aba won krata ni mu no waba be pense ni nyina mudi amaye na dwume ko bi adaroma e na dane de nyina metena video ma no se tumi di shoulder dwume die no eso mo ntima mentwa me ho sima emra sisia
Ebusia for car biara wo pe bia Fred Danis garage na wo mo pe bi ma so na yade e da so no Fred Lineage Clinic GH4 na one wo mo entwetwe enkomo mama ATP akwaba ATP ana ya sewa bibia bokodi twedi ampon kwa me adaroma me da so ginem ye do bo ade na se enensem unse wo kra na se wonya authentic bi se afishia pananka ko yenim na ade na na west masino on person obekọ bia ATP won say abrabo na ye gbon ngru ye mu bi ho ma next week no ye date ne kwa na ekọ ye ni ye fize broje bi kra wo me dem nim say next week ye normal 25 December ya wana wokase na me kasa abrabo ni ye de na se busu ye twawachi ma na so na unyo obi obema bronya de a na ja unemu sa na kwa na wo kwa ni ATP afishia pa finko meto ye afisi say na ATP kada opese uka afisi say na ATP waware na sika ne buso amen na meti he ya me hie sike wawai kakra e de ahye mensa amen chema hoye na me adum no hoye ye do body ase ATP nsem aba won krata no pense mu okay mama for the Ghanaian point and fama ye tie for ni ahwefo nyina kwa ba enfamra day showdown jumedie so nene obe piemu e wo krata ye ni manese e energy minister ni foni e da soro ase kama waje ne se pese ene ye nyina ni msa bra ne e kwoto aba 2024 na semba kwa na Ghana for bebre na titiri ene NPP amanuko no na omo kapa ne se ye to aba ne de ma ye mampani JDM ma yenkan hu se ena na wo na mo yesidum so no waje se ye John Mahama ai ena wo kire mu ka se wono de ne bota ye si na ni so Nyankopon wo 2026 ni se ye kanya ne begina so 24/7 nankasa e de amaye ento ankosi 2028 ni de wo ye hudum so bi ankasa e wo kro ma se obi wo no ma se meku adwuma obedru adwuma ne ese adwum la to se da bi da enya de bi ebetimi asibie e wo man Ghana mu ase ya ene kratai e kan wasem enso e wo ase wunya bia na wato bo ase na wakenkan ni nyina bi kama so e de amaye so na ye national survey secretary coordinator ni foni e da ha se e na wo kire mu ka kire Ghana fo nyina se Nyankopon bo ese bro nya ye kwa akodi amanfo be fa ho de awe akoko wo kro mu ase do e na wo kire mu e ka kire Ghana fo nyina se wo mu amaye o madwen set at the first night ye kwa akobo mpa ye no mu be si ye chia kwa wi ade wo ye efiefie mu wo kro mu ase no mo ma ye ready wo ma ye krado ye baba so mo do mo boys ne ba beti egu mountain so no ma gu so ankasa hwene mati wa ye be so mu di ai aban ene wo be di ankasa kratai e kan wasem enso e wo hase ya unya bia no atobo ase na wakenkan ni nyina bi kama so e de amaye so na galamsi ate se e wo my Ghana mo ase ye pe mo presibre e wo my Ghana mo ase ese yesu se yensa ase wo kroma se no ene na me na wo kasa aban etu esi wonom se o mate ye ya judges form yensa de bia da no mo ene be hwe galamsi won sensem a ene kratai e kan wasem enso the Ghanaian point kratafa to so e mienu enso e wo hase wo ba na siase so a na sekino for Riata ni foni eda se sanso ena ya atonic general na nyina ye kino for Riata se ejaire be ba be pie mo my Ghana mu ase na munim se eja kino for Riata so ye lawyer for us wa for mo US no enye fedi agro edi Nyankopon bo na si ankasa me so my Ghana mu ase aha be ye de da ankasa de krata the Ghanaian point e kan wasem enso e wa ha ma me fan ko eye daily guide na be piem so daily guide so akrata fa to so miensa no na se ye Mr Digital ma Dr Bawumia ni foni eda ha watchinity se delegator ewo NPP amanuko ni fa eyo mko kromoti power no enkoto aba emana na so mo man second chance na kratai ebo ho mane se ejonjina po wo so woni de watro support no wo de ama Dr Bawumia ko so huni se Dr Bawumia ene betimi abo ama NPP amanuko no 2028 no enkunimdie akwode ama wo mo enti se wo kwa akoto aba na men hwe soro ho hwase wonum mfivi wonum number 3 wonum no ho na Dr Bawumia eda na eja de kokromoti power no ato aba ede amane ne kratai e kan wasem enso asesa so na attorney general ene kino for Riata won sensema ye hwe se ejaba e piem okromasi a uko piem so US a ese lawyers a wafo omo ne nye fedi agwo no kratai esanso e kan wasem enso wokratafa toso eye miensa enso wokratai enim na oba na siase so a ne siase over 1.3 million eye youth ne ese adwuma ye frɛ na adwuma ye ni bi wokro nwase a ye internet kratai ebo wa mane a eye GSS4 ede ababonti a wonya bi atobo ase na kenka ni nyina obeti ase ye papapa enso ede amamente na no pensama
the Ghanaian guy the daily guide at the buy also no mame fan kwa the chronicle na be piem so the chronicle so akratafa etoso mienu enemy ensan na say aya Mr. Digital Dr. Bawumia ni phone eda say na we ye nsam message na Paul ka kire delegate wasan so true support and so why endorse aya Dr. Bawumia say de tie bia no de wo woni say Yakopon bo 2028 no wo na betime di nkunim eda man NPP abanuko no enti delegate amu NPP amanuko ni mai mo kwa akoto aba Yakopon bo na 31 January 2026 no mo make sure say mo beto aba no ede ama aya Dr. Bawumia ne kratai kan wasem so asaso na ya senate so ede hihye foforo bi kokora ede aba mo ba beboa ama pensioners no eso mo boto mankasa ayeda ne kratai kan wasem enso wa hasa wonya the chronicle na wakenkan nyina bi kama so ede amaye mede ukwa the Ghanaian publisher na be piem so ase so na say Mr. Digital Man phone eda say so na ya John Gina Paul so ni phone eda endorsement why endorse ye papa ya de nyina Mr. Digital Man no the kratai eso ebo wamane enso wa say so na nyina ye be kai ya 7 December 2024 ye say Ghana 40 be before ye sa asante ne kwato oba edi ko ye ma pedi JDM na kopie mu wosu huna eye MP wo na kwa atwuma menche papa ye wo nom eye independent candidate wo gina ye say nya de obeti ase ne no wate ase akina wo kroma kaso hu ni say eniema bi ko so a ankoye anfa man to tebri asem no edi kopie mu e wa ye kofo area high court na me na ukasa ye lawyer for say massa we sem na wo de ba ye de churogu book mu kura nye nya de ebe ye gate no ma ba sem ni nyina atoagu na me na ukasa no eye frank ye si edu wo no enegusu aye MP e wo ho no me ne kratai enso ebo wamane enso e wa Yakopon bo ye AFCON no 2025 no Yakopon bo Sunday ne so mu bi anu akratai enso e kan wasem enso ha me de uko Daily Post na be pie mo Daily Post so a Klatafe to so nsia ene enso ne so no next na ya ze wa ye mia me wo fa ye kinuforiata no ho aye mo ba na se no ho nje bobo media kinuforiata bibi o ye bia ne ni da ho no onim de wo ye okay na enra metie eye attorney general wo se onsuro okay but ne kasa ye nyina kire se osuro what you say ne kasa ye nyina kire se osuro and if the thing say kinuforiata afom wo mo hwe na kinuforiata we di Ghana sika na so wo mo evidence eye solid minim bia me grofo etu bi ye edisi for the na first time ye be ye de say de be ko we sister ye nte hu hwe biom nti ne say wo mo was solid evidence wo mo betumi use against ono we don't have any problem, we are still waiting for them the other baby bia na ye twai kinuforiata no emomu odro na ya se na wo me say abranted bibi bi oye bia na ni da ho be fie na wo fi mi no so nya fi ketwa into say NDC for anya careful yet krom hana sister ye betia ne say na allegations keke na ye ni solid evidence bia wo na kinuforiata wa fa no edi sa wo de wo tia ba ka say bia na ya se wa wo kan enti Yakopon bo 2026 ye ntwe na ye nhwe ye de ne sa na 4 years na ba no mebu amemo na wie na MPP beteki over na ye fu na Daily Post ni mo ase de domfo ni aba beto me se Yakopon bo 2026 no ampai wo krom ase ye bedwante ne klata ye ni me ye kinuforiata ni phone eda asaso na ya Attorney General so ni phone eda se ne klata ede ebaye mame fanko Daily Analyst na be pm so Daily Analyst na se galamsi ate se e wo manga na mu ase na ye man pani JDM share Ghana fo nya se so banko ade obehwe na eja sa galamsi no wetima so ano de amaye e na ahefofo de bia da ye kasa ahefofo ye na eja na ya se wo modo mo frofro galamsi mu okroma se na we na ahefo ba kwa ba mbonti a wo kire mu kase se galamsi ku na e wo kroma se do si ebetima ko papa de ahefofo no mo fo mu hyem national na ya be dem ne nya adwene o mo fo mo hu hyem in fighting against the galamsi yeah I think it is the best too so hene edi ne hu ewre ma wo no ankasa be hwe se ne krom ho no wo bia enye illegal mining but obeka ya tin say name for and a babontia no mo kire ka say abukopie mpra wo galamsey site ne ye kire mo krabo say na afofo ne politicians ni bebre na efrefre o enti when ye de ahye wa he o hene no won sa say make sure say illegal mining be stop wo krom ho no ma
if you are not able to do it, then we hold you the chief responsible. Okay. What I say? Say ohene kru no went to me, we would hold the chief responsible. Say and na wo so na wo manfo etu galamse. Ye she na anu ade ya asante mampo ohene da se bo se bo nso to so mienu wo firi mu. Ye kopie mu asante mampo. Wotie amanfo ye bi se wo se den na mo de be kai eye ohene asema wo mka ne se ebra manfo yes wo mu betu galamse no odene 9 si fom enti se wo yo ohene na sa manfo ye illegal mining wo kurom na se wo ntumi mfa wo 9 ensi fom na wo stop ya ye besere senke ye mampanim bo mi hodi ahewofo no responsible se 9 must ko na akochi obi na ohene bi frewa eno aso wa free police CID headquarters wo se ohene we onim hu bi ye metabrim ne yemfa ne ko ATP ye sa de na ebebrase e wo kurom ha. Okay, nana ya se o na was met was so dear nese attorney general nekino for riata wonsensem na kratai ebo wamanie enso asansonale de KG boss and also so kratai ebo wamanie say ebo na basho baba pe ne dey krata daily analyst so de ebaye mama fan ko Republic Press the no so nese ne kino for riata ne attorney general de wo maje krata ni nyina for na ya say wa enye fedia group Republic Press so I kan wasem so wasan so ene ye Brian champion so aba be kasa na wo che delegate for say ye po obi amana di ye ma ye NPP amana ku nani ma ye wo no ye Brian champion national is the desk na mo bo na baso no ene kratai enso so e di aba na ye mia me wo fa ye chama wuntumi ai mia me wo fa no nye obi a wo fa dodo nyankopon bo ye ni case won sensema de bia da wodi court akone aba no nyankopon bo next year on the 12th January eno sanso be kwa ko PM e wo court ne kratai e ka wasem enso e wa ha I'm for the Ghanaian Times if I'm sorry in Kata Dina so na ye nyina nim se Yakopon bo next week na se Xmas na bro nya 24th ko ukuro mai ba ko so ukuro ma se na kratafo a to so eye dum yenu e wa ase no ye man pani je di aka kire Ghana fo nyina se ye si an dollar no se economy na ye stable ankasa me bibia ko pie mo ukuro nkura na ento so bentimanya be boto be de wo be 5 Ghana cedis na me no wo kaseti be mu fo na ehire mu kase ase niam bebre na conform the dan so yeti be mu fo na yesi e ba kurom beto ade ne ya ye mra beto ade ubusa wo mo amusi sika ni ho obi timi be so to so we do so na be yu akira se sika ni ho no mu na na ya se wa enti na esi Xmas no obi a wo be gina bebi akasa ya tete na ma so bia ne sinipa ne hu ye nyina ye kokurum frankly speaking I feel said that ne de nyina ya na ye bo aban na chi ni ade ye ma me nom so amoton ade wo kurum mo so mo ka ho bi eti bi hwe ye bedi bronya yi ade ba ko a ha adwin ye papa ye transport okay se wo free ya asokwa ekọ eduma ye nim se 5 Ghana cedis ATP Christmas yi kwabra ne beka cho se fiti asokwa ekọ edum obejo 10 Ghana cedis se edu anwumre na kopie mu okrom na ye maame no ma wo makoton ade ba na ye nim se fiti krom ebese yakọ high school ye 5 cedis na wo be hu kwabra ne no gina honum na wo lodi 10 cedis a ATP ha adwin ye papa ye nim se dollar na ba fom a ye expect se anka niema so be ba fom na amafo ho be hen han wo mo so de a wo se ne yatete e mo so ne yatete e mo so ye na mo na ye di ni se de ne ye 2024 no sana ye turn this time yenti shuhu menya advert fa ma mu bia ba yenti shuhu ye to jimi ye mu ya ye afrafra mu fo yi bi eno no mo kosa bia ti si adokra no se de kane ne anim se mo besi aba ye de olonka mienu na gum no sisi ana ye olonka ba ko pe 6 maju ni 6 pe eno mo de gum wonu ya mo ne kra na ensantu ne bo so kwa na ekosoro nti ne so mo betra ono mbeka se ya tete ne ma so no mo ma na mo mbeto a they are trying to lie to us eto de bia no na ya na wo mse ma mbeto de but ye tie mperifo kasa no mo kire se ye former president jeja wanya ne bebi ko na ne ma obeba be hyew se tete ne ma so ye bo ban nechi no na empanifo ne ye maame no so omotonton ade so ye bo wo mechi a driver fo ne ye bo wo mechi kwabra ne be load straight load peace oni baby a wo kopa so se me kwa ha wusia no ase load foforo de aka ho bi ni nyina no mo ka na ni oman ne ebo no oman ga na be de etumpon yesra mo next week ye di bronya
Ane, Montetili Amanosho, Yamubu Honma, I read the Baba Kuruma, but try the bait before me on Shoni Asemno. Aye, oh, many more than you, and easy, oh, many more than you, Papa, where you? And I saw it to me for the Ghanaian Times in Fansori Cratering in Asuna Fadia Kajina Fatua, so by a tea for Danny Den, Mojo Brete, Kumaso Online TV, Tick TV, Era Face of Face of Kent, Yako weekend, Mr. say, a job show, Musi, Papa, Panyako Pombo next week, yes, also Ebedi and Shemu be a Memamunian so officiapa. Afe enko embesan ho ATP yeda was mini baby ako hey asebo ATP mini baby ako bi be say we all day inside dey nyina here and ayewo MCI ATP and on nsama just ba won krata ni mu no woto ne bo epensen ni nyina mu ede mai me ka kire mo say 3 pm pepepe na me communicators ababet na se ne ababet twetwe nkomo ede afane ma ekoso ewo oman Ghana na before asa na mema wo mu nyina no akwaba no eno ada kompra ko hine Japan wo kopie mu ewo natu na kopie mu honom no ena wo kasa ede afa ekwan a wono akompra ko wo besi fa ede eye agric sector no wo de a transform your mind Ghana in fact ensem de wo kebi ankasa measure so beka me hono yakọ akotie sansem we nyina no abasisia tina chese before say yebeka say yakoto abakra no na chese mama opportunity enka it looks as if it come across the president and bibia meneme mama explain mo chire bemeti asisi nyoma na mo no kanyina enne say me dawa na sorry ya me dua na mfa plans a look ethanol now let me go into coconut plantation ewo ochreku o mama me 15,000 acres gomo ochreku 15,000 acres baby ya ye pharmaceutical and only 100 acres 15,000 acres no me decide me dey kube coconut plantation yes 15,000 acres straight nefe me ankasa and one sugar flour everything we'll get different factories in there. That's how we have to challenge ourselves. And me da osa no pa human na me planning na ideas never inti mi amene wo kan ebi ya wa must start dada o dey say ethanol no adakuru asase no me kono na hu se ekwan no se o mu bank no etimi boye pa na che say the soil is good for ti ye de adakuru ho no ebeye cassava ne de adidomi aye maize na tie the intrigue the say cassava no yield no starch near a dorsal chain maize. Okay. But it takes about 8 months to get a good yield from cassava. So 8 months no do a brochure 2 seasons no what so I don't think I mean say a bear bunching kwa we a brew but you get more yield from cassava than especially when you are doing starch. Okay. But you're afraid to be wet processing. And you want dry processing. Wet processing, you know. Byproducts now being a bromo, a dorsal chain, dry. Dry, no, one. Oye ethanol no. Ya benyano, ubenya poultry feeds, a free. And na omo CO2. CO2 no gas. And no Coca-Cola for beer utu soje pow. Yeah, but the quantity of CO2 I been I say Ghana or my check it. I mean they do detail work. Who be do hono no crowd profile who you are. Country no adia mo person o ma check bibia e dey compare we as I say we will get about 50,000 tons CO2 a year. But Ghana and consume that quantity. Enti so ton CO2 nso $200 but when 230 namza e be go aside we still have to take a shot and sell it at $200 more export the only a year benya 30 namza
is still better than none. So at the end, we go at this. Then I'll be kakraba because Ghana mebunu and mranti maba we benya jumaye. Yeah. You think so? Still, you have to do that. Now, honorable, ansana ye beto akoso na fe yako other products and so na ye di ho enkomo no. Ade ba ku bi hwehwe nkofo aso say you are talking about say ye momodin say betimi aye niama wa ha ye be niama wa na yenso ya export amanfo nsem ombusa no say what about omo a import no plans be na wo between the two kwan be na be fa so be manage ni me no you see obi import wa there na me ka say me ban me a ofi say masere na adwuma no I'm making it easier for you. One, okay. Me young bro. My Amin Sangari shop a factory be Cape Coast. Fact, just opposite Kevas. Amin Sangari soap. Ye fring crank ekoto Amin Sangari soap from Cape Coast. And you have a tongue a fire service side. So let's say we are producing rice. And then many yonko Indian Ibigaza. No, so over 300 bucks. Or 100,000 bucks of rice imported. Meanwhile, you call baby on the board is a China Paga. You come filling stations and rice. Oma paki, looking for buyers. One side there is a ohinibi eba minchen o yendi hotel room on me debate 2 hours. No catch him say he shares my vision. Now on me ka say last year rice odoye no eguwa onya bias. Yes. And this year the enso abekam. Meanwhile, as that menyonko over rice 100,000 bucks or ton. Now assuming I stop the Indian from importing, he now goes to China Paga, Tamale, Filmisi area, and buy the rice. Bring it to Accra to come and sell. Me say wajuma. So do obi our panic say we are importer. I'm making it easier for you because wahala will go through. Habo no more trifam near Chiwomu. Adebia, Machicha custom vogum, and he said, one Ocean Nipano and Manitia duty. Now, see my copbo barrier, Ewo Kumasi, Junction, Hobaby, Oduano as actually, no Aginiska. Who allowed a Nyomano to travel that far? From the same port. Good. If he shows his document, say what your duty, who officer awareness sign, who under cutting for government to lose money. I will set the trader free and punish you, the custom officer, because they let them go through frustrations. What you are saying? Me a businessman to minimum. Let me a Cassandra Chro, but I am this time, Monsieur Onye, but Enuna essay Ghana. Kasa custom officer be a Jubi am Kotoy. Otumi Kachre, Aquani Jessica was unfurnished man because time no or share in your man so amana yina Untianaka and we under invoice a man. Hey. Yeah. Custom officer. Yes. In Ghana. Yes. Hey. Eti sir. Enti emmanuel and our traders no. I'm rather saving them this wahala. Instead of, you see how they lose money. They should rather praise me. Instead of say omo fear. One. Now no Mrs. $1. Ye ko tamale. Mrs. $1. 11.95. And then Mrs. $1. 12.3. Akosro. Yes. Akosro mema deni. Onuna okoto nyama walusu. Kennedy
Eni akompre kwa hine Japan ene yakwa akotie ne nsem nyina no aba no sabre ya menemo kasei mabeja fo atena se eja ye behwehwe enkomo ede afa on my Ghana ho baby this year kweku wo ye NPP Ashanti Regional Communication Team member Saso ena Dennis Ahinkan wono so eye NDC Communication Team member mema wo nyina na akwa aba shonko ede aba showdown jumedi so mpacha ma nyina akwa aba yeah ena bibia boko ebe boko ama papa we na me de na nya boko oh nde e kan obia wevu no e bobo mo obia nti eye ma no na aha ondi ntum se nye ma no kra eye ma no onim de nti o se eye ma no obe wa men sa no odwene se ma men o ka cho mo se dollar na so ate ba no ma board ya o mo se aban papa aba nti they are thinking all is well yenso ayetimu no yenim say all is not well but omunko so anya sa eboa ye ehye Ghana fo na bufu mo come the day no they shall see the sea mo be o hwe na ho fama kra kire se bibia ye ma no oh lady ene da so dey but won say wo dey say one roll glasses and am over say eja wo buy phone nkwa no dey one time we na nkasa na dey be si chese aban papa na aba no apeki ama na fo nyina enya menko onyi obi amfiri mu isi amene ne tie ya kasa se ne wa sentence ka mo obi a say 11 na ye free ho no eno no nyame nko ana ye free ho ama no akwa ama no eni ma bebre dollar ya ti say ase ni bibi wa broche ni ase ni ska bre na ye se ni ska bre no dollar na so ate no city appreciation no aka no wacho wate me nko mo na ase enti ni enyi obi amfiri mu wate ase we go say dey osifa we go say dey osifa sha ni die let's talk about it the better in fact mo wa efe ye papa pa dey me ni Jesus say to safra mu nso no matimi aha na ye invitation eja dey akoso o man Ghana na me pese ye twetwe enkomo e de fa ho na before that kweku NPP January enche mo election be koso mo be select eye aspirant na as flag bearer obedi monim kan that is 2028 election in fact eniema te san mo campaign ade amoye no DMX re na mekane se mpanin sese ye diewu a yenkum mani efie kunya na ato sure adehye ya na be kwa akopre na se efie kunya to na sa adehye ye kwa akopre a abusuaku na wo ba bedisu no wo de se kan na mu na de obeyi ne tibia tin obekuma ma akunya na ka wo nko ane wo kotena akunya na so henfo na abetena obedi o muso hene ti mpani kasa ye diewu a yenkum mani a yentokwa kese MPP ye wokom ye ne NDC ne fo sure o hwe ne omo ba ya omo ye a bibia kire se ye hyehye ye nioma ye na ya kan ye ho abomu a entokwa no is a foregone conclusion ye di nkunim whoever we present meti hai obi anim say I am a true and true Dr. Bawumia what you say but say ye kokon internally wie na say Kennedy na be wini Brian Champion na be wini Oduchu na be wini say Dr. Mahmoud Bawumia na whoever emerges as winner na ye kan ye ho bomu an kunim di ne dawo but without it we should forget it into the be ne kasa tenteni atemdidie I have never subscribed to the fact say you need to insult to be heard sure why ebi wo Dr. Mahmoud Bawumia ye kam ebi wo Yewura Kennedy kam hwede ye nua yi ekikan ni dia bone nyoma e kozo buru ye nua ni yengu Kennedy enwe ne obeye de no ba bedi nkunim de mia menua abronya enso ye e wo so ye side ebi no ma kan wo kan enwe ka to the point say one day on ye part of Dr. Mahmoud Bawumia campaign but obi anim say ono na wo support no ono na wo pe enti toda na wo kan traso a na watwe break kakra ye be ko awie ye be wie no ne papa mu kakra ka NDC will pass through again. Mesre, in as much as obi anim say me baby di share kwaku ameti I am a true and true Dr. Bawumia because I have my reasons. Said you work Kennedy no who reasons. Me know your NDC or any reasons. Eda bi kura ba by the time we come here obi huna me metia no no tia. It is possible. Metia
as representing the NDC, and you will be representing the MPP. It is very possible. Until we know the term with your enemies, no. It is uncalled for. What is happening in the party must be dealt with before 31st. And what are the leaders doing about it? You see, that is why I have my problem. You see, the current crop of leadership, minim say say almost more fashion too, but there is no neutrality in politics. Obi almost already neutral. No, in principle there is no neutrality because the Obeka and also neutral. No, could not anymore or baby or betwako. What I say, inti sawo side. Nasa will be dinsem fun. Punish the person. A whole general secretary, a whole national chairman. You didn't you can win election. Ana into the ben abase and katse boni ba ko ba be frankati ni mu from Kennedy side, from Bawumia side, from wherever side. And penifo ni me no Dr. Bawumia by his word was say so obi nso ni obi I think said now he was responding to Abronye say Kennedy and I say obi won to kwa mo mfa mefra no it means no wo yi ne ho afiri nsem ana Abronye no by the statement Kennedy so dia ba no ono so yi ne ho afiri nsem a Tetteh ababe keka no sie meboa enti mpanimfo ni mi no they are not the problem na ye di eche no we are the problem. Sure. You see, enti we should call a spade than to see it as a bigger spoon. Okay. Enya sa ye bewie enka bompa o se ba no obi ho asembehye ne tirim ye nyankunimdie na ye hwehwe no. Okay, baby this year meda was Dennis wa buy na ba ene e mekosen bibia boko say nyankopon adom ene pacho yevo nyankopon adom ne His Excellency John Dramani Mahama nyuma power de gu akwan mu ntino say Ghana afa ne ntuma pa from bibia koboko na say omo a omabeye oman no say me can say the problem ya nwanuma Ghana fu hu say these people are the problem inti emo montana say still na omo ane problem enra me fa me from her TikTok many anye say ne me nwa me brother e kan say Ken enko for baako che wo twadwan me kwa me ba wiase me hu mpani nsem bi da say so omo nya omo ho to the extent say omo opposition omo didi che say what the ensemble den ana egu nsa kire say je say opponent no Bawumia no so oboni dua ku no ba me enya me wa ma this show the character of MPP seni MPP seni omusuban esitie enti no Ghana fonfanya disua ehu say ye say assemble na ehu nipa suban wati ase na me papa so kan asem bi say wo say me ma me kura me fa wonya hwe ma me kura na me ma me kura wati ase kire mu say na che say omo hu kura no hwe de wonya hwe na wo Ghana ni a che say omo be ba je say wo mu nim wo nipa ono ne ko conference ono ne ko ekoyi programs nyina hu ni say me yonko MPP ni kukurudu esi kura hwe de wode ye no oboni dua ku ne wo tuminti iti Ghana for fanya disua na yenhwe ne mompa ye say aban we ya bai for 1 year you know ene me ekoso na Ghana for mompa ebo no ma hoden ente echi na ne ma papa biya John Dramani Mahama de agu akwan mu no emra. Okay, Dennis Medawa siye papa emre no ko ye beremu your first topic for discussion. Mesha said ye free baby this year ho. Kofoidia High Court dismisses NDC election petition against Suhum MP. Baby this year. Na ka NDC for na prayer kwa jise kunwa nso. Medawa se na machia woni watiefo na machia me constituency Afano Southwest. The member of parliament Honorable Evesosei Mensa Dapa na etu ahene ne esu ahene fo a omo me constituency munua baby this year na ekasai me chia obia mentimi mbodin na masre se ye nkomo no de da Dr. Mahmoud Bawumia number 3 okay na maye ne sai wie na me de mani a che Dr. Mahmoud Bawumia na emu na machia no na maka che ne se ebuburo kosua ade ebeye no ensaida ohima and I know opanyi bi kan sem bi or say any idiot can go to court. Sure. Okay. Opanyi ba ya. General Mosquito. You see?
General Mosquito. Yo. Yo. On say asembi wo ho a wo kan to ho na ye twa. Na etwa no ekuru ni twa mpepa. What you say? Yeah. Etwa na wadane ato akire no eno na makai wo metirimu ya. Masa refer to sa ekuru no. Ni mum kuru no nti ase. Etwa no ho asem na making. When he said any idiot can go to court. Ghana for ni because kawomra montina o mesesana no. On pacho because courts enyankwase afo ne ko ho. Sure. Enyansafo a bia ye de boni bi edi omo. Na enyo madwene common sense enhia enti okwa akopɛ refuge ewo mra ano na ye de pepepe ye ato baabi o say dey ye de enye sa yeah but the miribia betwamu a ye papa Johnson Asidu Nketia saw this as idiot who is attending to court for what na ene mitimi refer eggina so kansa asem na bi e de kire wo no ene NDC ana. I'm not part of the group that insult to be heard. Me wojide at that time no when the atem sa pepepe na me may refer to the okan no mean the atem. I am only referring to the statement he made then. Dear Ebema wodi asemako court not truly as Johnson Asidu Nketia said obey idiots. And say wa asem na de kwe no you don't go with a lot of evidence to substantiate your claim. Okay. What I say? Intermediate asem na ba. Asem na me de ba he no. Omumra no me ya no mo kekenka bibi. There is no enough evidence. Asem na uni nyina so se ekoba sa na judges for ne lawyer for hwehwehwe asem no doso asem no a kosi se ye bo sa asem na gu a twi kasa ne se ya bo agu enya za. Yeah. Ye boss asem no egua. Truly I can confirm and it can be confirmed to say yes, this is an idiot who went to court because one prepare ye. Wa mwani hu ye. Na asem na wode koy no bia na ye ntiase ba ko mienu bi ena no wanya konya adaje tena ase ehwehwe mu tie asem no ye ehwe kwan asem na faso aba beduru anko no akra settle na ade. But to go to court and get your claim thrown to the bin there, not just not the Papa Johnson Asidu Nketia can say any idiots, but asemno and yama ubi ababe idiots. Ye best NDC for no amount of intimidation, no amount of pressure, no amount of enhunehuna and ebema NPP for. Yaye non-citizens, no amount. Okay. There is nothing that this NDC can do to intimidate the NPP because we have the track record. We need the track record. It is only the NPP 1992 that boycotted Parliament. Say Parliament, you know, young ko NDC for mumfa. Any omuatena ho. Eche share Ghana mamra. Meboa eye de no mo betimi aye bia say ka omo oyo mampanyina pa akọ 20 years we minister we once you are appointed minister we betime disike NDC for de no mo person mo ye bia mo ye den but emere no eson ye no NPP came back to power. The constitution we never start to prepare. That same constitution that was prepared by the NDC. Amamrana wo mo ahye ya enioma amre that time wo mo didi ye na nye ye de eninti ye ten ye ho kotena nkyɛn ejai parliament ne the executive ni bibia de che wo mo se de wo mo pɛ wo mo nye no emre ne so ye no MPP through that wo mo ane wo mo ye no we came to power. What I say until we have the track record aye bi da ho until nye omopa court and they have 200 and something. Say MPP omu hia wo bia wo parliament and then mra no de megire say the NDC ntimi nye and then say wo bo nipa den kwa ho me agu ni mu omu clear wo bia free parliament wonom come what may we will come back to power 2028 into the omu ye minim the NDC for person omu je and then omu sam ne say omu hia
omudo mani kire nsawama do agiri na and to what end edebe na abenya fi pressure prepare edebe na wo panya na edebe na apese onya se mo pe to test majority am wo dada and they can am the bed NPP saw say yenia asama 2024 which plane crash here by this MP Tamale Central. We decided and came out publicly. And can you 87 you say 8 to one no. Sen can you grant and Kenya bring Kenya become one yepe. In as much as say nim say a hono ye almost strong hold no. Yes, we can still go politically. You bet me a planting your mom you know me and son. You be ko you be famako. To say the nkomo be ye bi wo so no. What you say? Omo ka say omo ma but they planted a particular person say omo dey famu di akọ. Enti ki betima esa ne omani bi eye dan ya kala ne beti bia bi na ki afam but ye hu ne say enipa hu hia chan any other thing ade na to Ghana no na ano odin nti NPP ye de hu sin chan say ye nkobi na akunya ye nia ya win no legally legitimately modi amonya over 2 tests ntino ye nchinchim o monsa ye nya de ebeye ene sa mo boa mo ho de akokọ to so amantimi am prepare mo ho ye nti ama me papa say do nkete asem o kan ye ene me kan asem na kan say any idiot can go to court. No, the NDC is never an idiot party. 16,855 NDC can never be an idiot party. No, but what the asem ko na asem no ye ko bogu a it means say truly asem na wo no am why idiot. Asem na de ko no wa mo hu ye ti asem no sebe ya mo aba be ye say what is NDC trying to achieve in this witch hunting, political witch hunting, try to intimidate the NPP and doing him their questions. Even on more document more prepare no, it takes the NPP to fish out the weaker elements in them. No budget statement on the Bawumia. It took the NPP to pinpoint to them, this is an error, this is an error. Where you say, to the point that over 170 pages in po, it's alleged to say, Omo copy free baby. What is? No, I'm not finding markings floor air can't say, Parliament the stronger men helps the weaker ones. And the NPP has been helping the NDC to get their bills and everything through. And we people say who are the bigger men and who are the stronger men? No one you can't say you know and as will be. But NPP for the union say we help the weak to get things done in Parliament. And on the floor of Parliament, on the floor of Parliament, when debates is to be analyzed, say this section and that section. NPP has the men. Truly, we have the men. Okay. We have the men. Okay. Who make sure say the job of the government, the NDC's policies, we question where the need be. We criticize where the need be. We make sure say we put the right pegs in right holes. But then this is the only one say, let's go after this, let's go after that, to the point that and then yes, man to be to TikTok they come attacking them. And then this unim at Dawumutrim say baby a Ghana do not say Ghana no your modia. You see, and this with that margin of munya vote or munya they feel that say Ghana no it is theirs now. But the Miribia Belgium, they lost by 1 million votes. Sure. It was overwhelming, very disgraceful. Just say, ni be crazy that a banner saying the same person who lost by that margin within 4 years or 8 years, and then we're back. Ababe winning with a certain margin, and also a being see that it means to say, dear see, no, it means okay, they should be careful. Papa Dennis. Mami tia wants to take on this issue. Okay, Enra, yes, court to the batu ya say wabo Yura MP Honorable Frank Esiedu. Ye ne court say ka elections na the course wo suhum no anka yem san ko rerun
court abogu eno kire se NDC aban no ye frade bi oba amanyosem na say ba government me frade bi separation of powers wa makwan ama obi ye na adwuma se ne sitie na say obi ade ne tumi ye na adwuma di nti ameka sa ne say senka court aseme bayi nke kofa ba bi fofura ke wonsema ye nua no MPP fon kombeka se yanka nkyere mo say chief what do you call justice for bafoboni pa ye pese yedi ne siso nyina ye saa niema we ntina ompese yedi ne siso na nko kyere ma dia bi se enu ntina elections no ba bia problems ba ho ye de court no ntina omudi ne siso a enne no wo yi saa niema ne nyina afi ase na ma say all ne judges no give you out verdict be go in favor of NDC but we kyere say NDC aban no what the pepe yo and as separation of powers no adwuma wama judiciary no kwan say on fa the person what dey ne dey enye adwuma person ne wo de wa asem ba no ma mani remfi say oka esedun ketia asem bi say any idiot can go to court and wo chem can be see say court na won sem a wo de court no emunye du a ano the day no we are court be bogu na say e ba be ye asem hunu asema ye de court enye NDC nkwan na de court omoamu nipa essence MPP suban e character omudi edu baabi no chese omu tietia ne fa ahudi esu osumo omu chinchim ne nsa an we na adwe se okọ independent candidate okọ stand as independent onu su die animu bi ema omu de asem ne court nti asem na nye NDC nkwan na de asem ne court all the candidates almost standing for parliamentary omu nyina ene de court chese there was a problem senka problem ni wa senka omu nyina enkodi chese en fan court but court ahwehwem na court ehun se asem na hu nya ye mungu eno chese amanyo sem na ye na se NDC no what the when it comes to separation of powers now what the adwuma okay bionso yen san ko Nesema Osaka said when it comes to maybe just the Bafuboni, dear na. So we just the Bafuboni sama ye didn't see so just the Bafuboni where you 4 times ye day papa ni see so. It is him at that time it tells you say no ye MPP ni. But ne oba no and say me no manka. Panda issues buy say Supreme Court say omontwentwen so yi. Ni nyina kire wo say aban na baaba no se bibi nko ya aban ne behwe se ye beyi afi oba ne mu ndie koyi na aban be makwan se wonye na adwuma aban be makwan se obia nye na adwuma ukofa elections se adwusu elections ho na mpese me bam kakra adwusu elections no se ne NDC ya ma ho NDC ama ho enso be kan si so se ana se ne ye no adwusu elections so NDC ama ho eye mo am ne mo nkofo ne koye ana wie ye mo a se ne mo fa so mo wi ni ye ndie ne to je mo a mo di sika wura mu ni ne ma bebre adwuso ya ama ho na tamale asem ka tamale mo ni mpefe se tamale mo bo mbelusu ukoto ade na ade na ukoto no fa so ni so a odu sika koto ya ye ho fe sika koto ti they knew very well say tamale de no mo ba mbelusu iti enye se bia se ewuo na sema na se ananu asema asini nti no mo de ho awe ho nti debi eye politics they knew say omoba ombelusu okay iti mikesi emane na adwen se bia se o call say intimidation bia ni ho okay Supreme Court no and I said the judiciary ni ye na dwuma se ne emra ne sitie no enti no aban we na aban we is making sure say bana waba no say department bi anase sector bi an enye na dwuma yi a ye be sesa de no ye de foforo aba be no so nche se ye de foforo ba enwuma no se ne emra ne tie no enye adwuma ebe ye adwuma eti we no kura na esine ema eno enya dance die nkire ne say the NDC government na waba no pepepe yo ye adwuma onfa ne tumi abuse ne manfo eti we no is a testament say kire wo say do NDC abanyaba ye Chief Justice for Chester, they know no money homodin. And the evidence are there, clear. But at the end of the day, no, send a month some of the boss who say ye control judiciary in I know if they buy no, one of the reasons Chester the Moka in a yentro and Mrano juma.
Okay, Dennis Meda was ye papa. Baby the show beka bibi na yen right mo next topic. Onim NDC after a year winning elections, they are still campaigning. Now Ghana for pay. Omonye campaign. Campaign comes with promises. Campaign comes with a lot of words that sounds nice in the ear, but on the ground, ne sheni pebi ebufu. Or cancer Chief Justice now on yenejuma ye, and evidences are there. I wish I can have and call me one evidence that Chief Justice no yenejuma ye. What you say? This is a John Dramani Mahama on a campaign platform stood and said it openly. Se nipa sumesi yeba yebeyi. Enipa sumesi yeba yebeye say. Ene ubedru ye no petitioner ye de remove Chief Justice. It is so bogus. Maamene tu kwan. Oko no ode ne kunu. Ene number ko. Eko. Wankoji omo ho. Oni omaba. Ne time me no ka say I'm on leave. May return back to work 16th February. What I say? Now say within that space, me say me wo me kanche maybe me ko baby me de ne ko aba boni be ya ene mo so mo di ni papa aba yet me rule the next 2 minutes, the next 2 hours na ruling for frasa aba mon konkoye da bi ye ne an ye kan ye boa mamunye ye ne an ye kan da bi mon ko aba what is going on in this country? What's it say? Was it? I want to make one evidence. Yeah, chira maamene no adwuma. Yenti kumu na Friday as Supreme Court in adwuma. Maamene ma kwa mo court na asem so ediye. Yenti kumu. Yeah, 2024 before you ever talk about this cross carpet thing. Parliament can close and call back emergency meetings. Okay. What you say? Enti say Friday ye near sem. Na matters of urgency aba. Yeah, I also yet tenaswa at a Friday ni yukum nipa waha. Friday no ye bibi laws are made for men. Men are not made for law. Okay. Ye nipa ye mra de men nipa. Ya nye nipa amamra. Nti ye ne ayetie ya hyehyɛ sɛ Friday bia ye beba be sa program we. Na sɛ Friday ye hwɛ ne ye nioma bi enhia nti ye nye ne Thursday a ye kum wan. Parliament me no ka sɛ na Friday Parliament akɔ break. Ochina, they can call say there be yenshia. Does that make them? Does that make their meeting unlawful? No. Case. Okay, your next topic for discussion. Jane Mensa and deputies must go 50 quality back score for removal. Dennis. Wapa. Must say Jane Mensa. Only the deputies in Anko. I was a walker. Maame na wose woko. Okay, we the yamre ntin na ya so maame no so ache e wo Ghana na ayese akra o madam na o kira akra de na akra no wonim say 1+1 e 2 akra is 3 no the class 1 class 2 class 3 ni nyina no the 3 na ko du ba bia wo bambebu e be pe ba bi foforo ye den e de akra na ko se na nye school nkwa na adwuma e school nkwa na manipa ye se ne tie no maame no senior Fifi Quote General Secretary no the evidence are clear me say can see subiem NDC obi biara NDC aboni din se nipa asumasi ade a waye asem wo ho ntino e wo se wo do akonwa to obi ya no enye se aban ne ba aban na aban ne gina ne tumi mu di ne tumi esisi obi ya ade a waye no Fifi Quote emra na yenya ma power no o kan se maame no ye ba obi no wan kan sa akwa because eniema maame ne yeye and maame ma obi there are so many things a maame no ye ya ye bu ye ni gu so because ni ni tumi ebi ni say Nansenya interior minister ebe give out about conclusion on enhwemu omkoyeye efa the 2020 and the 2024 elections no na wuti interior minister asemo kan ya wo say enipa 15 ene wuye ye kotwa ba anase ye kwa akon one guy ne friend Abdullah 18 years, a young guy na fa ne say ye wunua ba wunua anase wo ba a watitu moremu ahwa akure na akure si polling station ne jamanyo sem okọ polling station
akɔhwɛ bi anaasɛ ɔkɔhwɛ sɛ ne Ghana yɛsi to aba na wa mafia be ode. So with that, do we blame the security personnel or we blame the EC? EC no when I was the name of Guaquem or polling station, you had the right. And near my EC need to go a na enyeno. And no nema obi ho a no bi meyad, no bi nyadwo, no bi nyadwen. Na I escalate na the insecurity aba. But what you say? It's a DBA and you find the bottom of the issue. But what they make an say? Aha. It will be reaching any pass uncle for we in a F any fair. Okay. And meba and yan there are so many and your mamma many and yes about presidential election 2020 presidential election my man a time will catch the Ghana for say with the 24 hours they be declare election. I be quite wow when him say pay resources and I say expect near my one there's no way somebody in 24 hours a declare election no. After we now send the error figures aba. Ube declare election figures be brain NDC aban and ye nim emra and ye the farm na kwan so na enia moaye ya ananka obi ti ba bi no fa to we fa we anka Ghana enye papa. Yes o man na so ndwie no ana wo ya yesi akwan. E wo ho. And there are so many things. Maame no hwe ma time ye special voting. Hwe registration. Omo the figure we ba abonten a ade be chinom san figure we aba abonten figures omo de ba abonten nyina no the papa ya wonya ne baby ko ya na ya former omane boama e wadin fa ne clearance yi omane boama e challenging is no on several occasions day 2 day 3 day 4 challenging on several occasions ma ni nyina che say there were figures a omo de ba abonten na che say errors. So you think those things Mami no nyese obi na tana na say obi na empese obeye na djuma. But she has failed times now or the man ni nyina on 2 general elections na mami ni di animu conduct ye ni nyina no wa bon. Let me put it that way. It is a aban no I na adwen say ye nhwemu ana so obi na asema ba ne nyini mfiri wa e kwan da wo say wo say yini firi ho. Okay. Dennis Meda was here papa baby de she. Papa. Yenkwe. Meda say growing up yani ane yeti ekurase kakra no na ye maame nom e de ade bi di yen. It is the most painful thing ever you can ever see in your life as a child. I call it betrayal of trust. Oh no, maame akwafu no aka che wa hyehyɛ neoma no de asoa no aka je se kwaku ye duru amangudua kese na se ye besue nti akra wa print saade no wa adwene wonim se wo ne neoma no so de asoa nya se munye du emu odu na wonim se wuntimi enti no de asoa aka che se ye duru wa ye besue no age wa home wo duru ho no ma ye no atia kanko ye pentema kofie. I call it betrayal of trust. You see, mini ekasano or can say be my busa a very fantastic question. Me will scan can I come my bed 1,000 Ghana cedis and me free hako. Say Jane Mensa elections 15 people died in Timamino yin free ho. Wow. Asimo kind no. Am I busa and say na no is this security problem and answer my problem. Let us even assume without admitting. Say, and your mama many years to see a kwanswa to the day of election. Let us assume every election has gotten its own rules, regulations. Embra eye kankaina enye etia obia as Ghanaian, whether NPP or NDC. Say year to aba election more practice. Adi ni year to aba gum. NPP di wum, NDC di wum. Okwabana ne se wonte ase ye bekan wo fa e de akọ. Na emra se say nipa no se tuo ne kita wo kura fa bono. At that particular time, e tuo ne kita wa fa bono 15 nyina e tuo na bono. Mr. Okasana metia. You see? More practices are hold where course so e wo maimu e wo say elections are all many e kan won me obi afa ballot box e de dwane Ghana ye nyina ye de da akye akwa akose no benten se da bi anko me favor anko de na me pentimi pejako
na police for bu tu ku a eno eyamami emfom so ebi kura succeed e fire e dimrik moto so dimrike adwane on the chase police for chase no mo ade moto no hwe ho eno mu ko wuye we say we should blame the electoral commission for this. No. Are you condoning this act? No. Young so Suman will say so. You see, NDC, they always play double standard game. Now I don't blame them. Mami mukae say mo ba mo opio mo be you know. What I dey be stop mo. No answer more petition dey mu ye. Na mo dey akọ no mo yi na firi. Simple, Mr. Ghana, NPP, we have the track record. Okay, omo pa. Omunyi omuyi ni firi wa. Omuma NDC General Secretary enkoye easy chair. Omuma ne vice no enye deputy. Omu EC hodma ehe fabium security omupa chese baby omupe bia omumpam nipa na omumfa omu ankrofon enhye ho. They should remember Constitution of Ghana 1992. We allowed them to prepare it. Okay. We gave it to them. Time no soon NPP ba no omu system now brought us there. Inti the omu ye, they should tell Ghanaians that we gave a promise to Ghanaians, and one of the nice promise was that ye be electoral commission every ye in every Ghana for crab mama. What you say now? The evil that men do will always live after them. You see, there is a certain profound statement. Yeah, Makoma done so much from Nelson Madiba Mandela, in the blessed memory, or say change. When denied or too long delayed, violence will break out here and there. Not that men planned or willed it, but the accumulated grievances in the masses will erupt one day with volcanic fury. The NDC for they should keep doing it. They will see that volcanicity, it will surely erupt. And it will bring them back to opposition. Okay, baby, this year, Papa, but then is baby, come for one. I remember your next topic. Oh, the America chain say, senior all can come on who say, MPP just Omodia, Omunye, a dear be just say, Momo crash a lot of say, cry and Muyi Nifido. Charlotte say, Bonnie Ben, Charlotte say, on Cheniama, but Charlotte say into Muyi Nifido. Charlotte say, easy for na. East the Hodmona, or then the chair and the deputies that were Hodom, no more the petition by a brave president. A brand another said, there is a petition by on your gun. Easy to say, yes, say, a boani free suase. Okay, if you suase by catcher or say, or denture me one in a dance with him, one in a electoral commission, one in me and a Juma, and a Nipana Churocrata, ten, the Acomom and Penny say. Chair na wodaya no enyoma baako mienu miensa na waya ehia hwehwemu, and it's a more practice ampa ye hwehwemu no abo ade bebi oni yenye. Okay, what you say enti wa hu nkrofo na na ne omote no unlike them your friend is saying nyabotre ebona say what na asema ba enti what exactly na mu jina so enema bebre enema bo ni 15 awu o hima wo ni bibi road minister enuma wo ye no road minister ye de ma wo say una be declare results oba be declare results have be declare no there were errors. Road minister road minister declare results enipa hwe agogo enkura 15 ewu road minister to omompamo no we just like that. NDC bar power from day one ebesine oniminipa do a ewu because of akwambone. Road minister is there when him the insecurities are ekoso wo man mu yenko eboko entoko ekoso no John Dramani Mahama catch there say NDC bar power boko ntoko nyina ye din enne wadwane ato otumfo pem so won kan some man when they dwane to otumfo it was akufo na dwane to otumfo I don't know about control. You made politics with it. No you made politics with it. You made dwane to otumfo you made who say kanka but you made politics with it say NDC bar power boko ntoko na e ba form enne ba ye I escalate. Enti said the nana na do ye major time na ma osia said the nana na do ye no enya adenti na mobile mo beto aso se nana nto aso mamo said the nana na do eye ne ko hu ewura
se onka entokwa no ho asema asomdwe mran se na enya adentina mo to aso ne you saw something good with it and mo de mo amu share the campaign your politics say mo de mo ba e ho asomdwe ba ho ene mo ba ya asomdwe aba minya ba me nche wade he boku issue na wo kan time akufo de ko dan otumfo hu se yewura me kasa me bo din kasa na mabo mi ase oduko dan otumfo no John Dramani Mahama ba ohun se ba bia asem na kodi no eye ne kwan so ano no it se ne ono no wonim no kure no enya afi no se ne enema bia mo kekan ya na se enema bia mo ye ni sumati no esuma achi no ntino obigina no so ayeden eyi asem na fi o ma kwan e ma yewura kan asem no yewura be kan asem no and this should tell you ade am be kan eno kwa na wo se kire wo se NPP moko issue no they politicize it say yewura be kan asem hwe asem ba bia free ba wo Ghana obi apasumdwe and there are so many MPP for kro mo kwa be nya kro na ka asumdwe aba ne ho sitting MP na regu MP begina bonten be ka say de yewura asama yewura be ka no woni yewura enya adwen. I think say yen fa no into hold no topic for discussion for another day. In fact I had just 5 minutes of my time into no mention 2 minutes na yen fa your last topic government files extradition request for Ken Ofori after baby this year I'm into just me real quick it will be academically unwise on my part. It will be commonsensically unwise on my part. It will be financially unwise on my part to support any kind of thievery, corruption, or anything as a financial person, as an accountant. Okay. Utieme, enti Ghana ye way say obi disika, be it NPP or NDC. Nipa ni yemfre no. Okay. Yemfa no mejina mra no se wadisika na won famra. Because me man me nana e beba omo beba no na china tape yi da ho no ma ba be ka papa emire bi obi di sika bi na wo so kotena wo na wo ka no kura kire nipa no wan ka no kura nche ne nti ne ye bre me saman ne me kra ewre pa asembe na me pesa me kan John Dramani Mahama ni NDC we in power the first group of motre ye wo Ghana ha wo kai oral operation recover all loot. At that particular point, near what cabinet do 4 and 7 others against the state. Yeah, no, so Cocoa Board Hunsen, no, we are 1.7 billion Ghana cedis. John Dramani Mahama ni NDC after Senomati Ora, they saw nothing wrong with it. Yeah, na sasi kana ya kan sama na bono cabinet do 4 jiatum abono yeah what 60%. It me file non prosequa. What I say? They were not interested in the case again. They filed a null prosecutor to the case. Say, onye interested. Ewo case ni mo biem 40% no on fankodi. Na asrem you know ewo paswa. Ye di ba ko anu jaba ko. What is good for the goose is equally good for the gander. It is say Ken Ofori ata disika me I support any move. Say yemvanemra ni anjisika no. Because me da chi me hunu ye me beba me nana no mo beba na me ntimi mo obi mfa sika bia me e wo se boa me na be boa me ma ne me nana no makama no atum ho akina ne ye ba be frɛ sɛ wunya akwanya sɛ no so ka ho asɛm no you were not truthful enti na Ghana ebre I will not be that person. Okay. Enti sɛ Ken Ofori atade no ye kɔgye a dufuo de no so wo ho watua mu 60% mo nye kɔgye de aka no. Okay, baby, this year, Baba. That is also 2 minutes, but it's a moment. The mechanic say, when it comes to Oforiata issue now, I am ya say, running my coin map pano, Ghana 1960 Extradition Act, no. Abemu Moya didn't say bitimende papanaba. Nani now come for MPP. They knew say papano with this canas were born minor chrono. Enunti na efa baby no wone omoni OSP ombese omoni Ghana for eye cartoons comedy bi action show bi ase ye ya ade ase me ya ade ase me nya ase me nye ana papa no e de afiri mu but attorney general se ni osi bone homodin e dance boa papa no e kwan bi e be fa so na baby ya na ye de meba and this will tell you say not attorney general kasa was it not Oforiata alone NDC former this former Maslock maame na ono so ekoye no ye de ne so beba because emran se ne emran se na nuan de be ye adwuma NDC
NDC ya abanya sɛne mmara ne se no ɛno a ne de bɛyɛ adwuma sɛ ato no general ba na ɔbɛbɔ radio so no wa mo radio so a anasa nke ba ne getima kofa oforiata aba kenu oforiata aba ana ma me agya ne dia ne sɛ ne ba sɛ yagya obi what ya say but ɛno ne nsɛm ɔka nyina wo kyerɛ mu sɛ maame ne de ne bɛba ɛna oforiata so de ne bɛba ne mu enema sei enti ne yenya ho a yentimi yɛ de ɛmfa ne mba into to what reason ana mo file no reprocess kwa ɛwɔ kwabenadufo nso case ana wagye atum etua sika no mu 60% 40 no yenya ne dan enti are you giving this sumptuous deal to in case with assuming without admitting say yeah the kenoforiata ba na sampa ebono emra bono say we disika are you going to give him 60% to pay almost aboegu umamra ne nya adwuma okay ebusia membra no enya ayabia ne sadeni so last and final words 30 seconds but choma ne nko emame okay so mechia oforukum MC honorable Adwoa Sarfo obo adwuma pa yes sene wo tokoso a obo nyuma won tokoso a samri a me be ya me du amraga junction se ofa obi ofa hokra onka du amraga junction the stretch na kwa abo no samri a me no kasa nyina contractor fo gina ho street light ni nyina ye atum phase 1 o sha sifi aprade we ye atuma abisi amraga junction isi amino kasa de oforuku the principal street there be PS9 the resetting agenda no e fa bebia okay Ojo so baby this year also last and final words 30 seconds by opinion be final Warren Buffett or say price is what you pay, value is what you get. The price we paid as Ghanaians was going to vote and gave the NDC chance to come again. The value we are getting is this hardship. Bra yebre is the value. Okay. Say dollar swatio and so kujumne. Me maami abena champo ma ko dwom so okwa akotontos eyi miensa ma no say 15 cedis let's say back 5 cedis no the value we are getting is this mismanagement into so about so omunya atofo omunya atofo a pro ema ohine kwa me frimpon that is Ghana for them pa yo anya me so me da munyina asiye baba babusia baby this year kweku wo ye NPP Ashanti Regional Communication Team member Saso ena Dennis Ahenkan wono so eye NDC Communication Team member wo mo ena enede me ne wo mo twetwe enkomo ewo dwumadie yeso mu amoje bre ehwe yenso no yeda munyina asiye papa dwume ko bia daroma ena metumi di shoulder dwumadie ne beso mo Lineage Clinic GH me hwe ye be man tumi mbo adwuma ye wo mpemu be fi abonte be bia yeso aduane ne simu ka so kona kofa na acha se eba ne mpemu agura acha se wo ukita F9 ankasa mesero be pie mu ewo Lineage Clinic GH fo ho na wo mo ema memma adura betumi aboa no wasi wagege mu ye be ma ne ye full stop wa wo de ne ye koma wa wo de ne tal honom ketu ebu ko hu wo mu a wo mu wedu papa betumi atwe be ma ne pie na Christmas a ebe wetumi agiwani ewo kroma sa so na infections ya de a how ye papa fibroid infertility ne de keka hu nyina no uko hu wo mu a wo mu ebe ma wo edro eye free consultation ofra wo mu a wuntua sike bia me pacha wo mu ye adwuma Mondays ekosi Saturdays anopa 8 am edukosi enwumbre 6 pm ope o mechi akwaya nkramante mu na yade a wo mu sprint asaso na kumase ha no wo mu tech maximum betimi afra wo mu 0559658403 and I say 0558143438 na one wo mu atwetwe enkomo Danis garage so say ope car papa part or car enum fuo car engine no correct padia brabe piemu ewo wo ma hwe ye na wo mu ema cars ne bi ope wo ma hwe akwaya wo mu okumase asko wo mu ni tia ya mass enedi hwenim wo bi memu ni ade ope car to amepacho na ma ne ye ba ko pe number mebobo no obi fufuro fro so wo ka se free Danis garage amepacho nipa no oyo chofo na ma no eye ba ko pe sa nipa no frenko ade a wo beji bre na ono wa twetwe nkomo ka wo pe ne ade nyina no obetimi asene mfoni no ede ama no beba no na o ka no aye ready obetimi aba be pekia and sa 0550623377 me pacho eno ne Danis garage for wo mo number obetimi afre wo mo
edi so maminda wona wajebre ehwe dwumedie ni nyina ase ani Emilia mehu comment ni bebre appear stadium will beat Bawumia hands down to be a president. Bawumia is a joker, not a politician. Nanaya starts reading our comments. KBS is talking with facts. Okay, Nanaya, please. Samira Bawumia is using our money for expensive bags instead of Samira Bawumia. Too courageous for NPP youth. In fact, Nana, now where did Ken get this Alex from? Okay, Alex Tetteh, oh Debbie. Now he is cursing. Oh Debbie. Good afternoon, Nanaya. Watching you live from Kaslan Kaswa. I love the show. Praise. Thank you very much. Nyami aduma Monday yadi ebesan so edi ehia e wo showdown jumedi so Maminda production team ni nyina ase Hana ATP the newspaper review no be so musaso na camera ni MCR so eye Kwejo Sapon executive producer eye Mr. Daniel Yeboa me so amitire dwam ene jumedi e be so momidin ene nana ya ase nyami aduma Monday exactly 2 p.m. e kosi 4 p.m. ebesan so edi ehia e wo showdown jumedi so for now ne de makramo stay safe and have a wonderful weekend.